Okay, I think you people are following this, following this exercise every day. Okay, I believe. Okay, you should know all these things, and we'll continue the backup session. Yesterday's backup session today. Okay, see, as like Java, see, Salesforce is already given something, the environment for you, right? The framework for you. Okay. So what you're doing in that framework, you're just simply creating objects, fields, right? Validation rules, page layouts, record types. You're creating all those stuff, okay, to develop your own application. Okay. At the same time, okay, the functionality which is given by the Salesforce to you, it is not suitable to your business. So you need a platform to extend your functionality. So you need a platform to extend your functionality. So in that case, okay, Salesforce has given a programmatic language called as an Apex. What is that? Apex. Apex is an object-oriented programmatic language. Apex is an give me a second, guys. Give me a second. Give me a second. Yeah, sorry. So Apex is an object-oriented programmatic language as like your Java. Okay, because Java is also one of the programmatic language. It inherits the object-oriented. Okay. Similarly, Apex is also one of the programmatic language. It inherits the object-oriented. So that's the reason we are having some, objects, classes, functions, methods. We'll come to all these things in the next coming sessions. Okay, so every programmatic language, okay, will have some collections. Okay, so in Java, if you consider there is an arrays, hash map, tree map, okay, list, set, map. So many things will be there, so many collections will be there. But when it comes to the part of an Apex programmatic language, we are having only three: list, set, map. List, set, map. That's it. Not more than that. Okay, not more than that. So I believe everyone has understand the yesterday sessions, the yesterday backup session which I given to you. Here there is a value of 40 where I stored in an integer. That means a single value have been stored in my program, okay, as part of a variable, right? This is a variable which holds this 40 value, and we are saying to the system this variable is nothing but an integer, right? So this is a text value where it stores in this variable and saying to the system it is not a number, it is a text. So that's the reason we have put it as a string. So like this, inside a Salesforce, we are having two kinds of data types. One is primitive data type, and another one is S-objective data type. Primitive data type means as like your Java or any other programmatic language, wherever we are having like integer, string, boolean, double, float, okay, all this stuff will be available in the primitive data types. When it comes to the part of an S-objective data type, it always deals with an object. So this is also a variable declaration. Technically, we can call it as an object instantiation. We have given an object in a program. So an address has been allocated for this object. So whatever it may be, here you are holding a single values. See, here you are holding a single record. Here you are doing a single update. Okay, you are doing a single record insertion. Now I want to do multiple. So if I want to do multiple, what should I do? Definitely I have to be rely on the collections. The name itself, it is saying collections means it will hold some of the values, not single value, multiple values. Okay, as I discussed earlier, very basic elementary level, consider this. I have a value of 10, I have a value of 5, I have a value of 20, 50, 30, and again 5.
These are the number of values where I'm having. All are integer values. All are integer values. Okay. These values I want to hold in my program. Okay. I want to hold all these values in my program in one of the variable. So yesterday what we have done, integer some variable equal to 10. What you have done, this variable is holding the only single value. Okay. Now I want to hold all these values in as similar kind of a variable. ఈ వేరియబుల్ లాగే ఇంకొక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తా, అందులో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఉండాలంట. సో అప్పుడు ఎలా? సో if you want to hold multiple values, then Salesforce has given for you an options, okay, to deal with collections. We have collections like, okay, list, set, map. Very simple strategy. You have to put in your brain. If I want to deal with multiple values in my program, I have only one option called as collections. That to list, set, and map. If I put all these values in the list, how we can set it means there is a value of 10 here. Okay. See, right now I'm keeping all these values in the format of a list. If I send all this data into a list, it will store like this: 10, 5, 20, 50, 30, and again 5. Similarly, if I put all these values in the format of a set, you know, it will take like this: 5, 10, 20, 30, 50. Okay. See the variation of these two. List always follows the insertion order. అంటే నువ్వు ఏ రకంగా అయితే పెడతావో అట్లానే ఉంటుంది. కానీ when comes to the part of a set, this data will be available. This data will be apply a sorting order. Okay, it will apply the sorting order. Lowest will be in the toppest. So lowest first వస్తుంది. ఓకే. అండ్ డూప్లికేట్స్ అవాయిడ్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైతే సార్టింగ్ జరుగుతుందో ఖచ్చితంగా డూప్లికేట్స్ అనేది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతాయి. ఓకే. So every value will have a separate slots in a collections. So technically we can call it, all these are technically we can call it as an arrays. It's array box. Okay. Anyway, so it will be like this. Okay. See, so I can say this is 0th value. This is the first, second, third, 4th, and 5th. Here also 0, first value, second, third, and 4th. See these variations. Okay, this is a list. Okay, it is holding all the values. It follows the insertion order. ఏ ఆర్డర్ అయితే పెడతా అలా ఉంటుంది. అందుకే డూప్లికేట్స్ కూడా అలా చేసాం. అదే సెట్ కి వచ్చేసి లోపలికి ఇట్ అప్లైస్ ద సార్టింగ్ ఆర్డర్. ఎప్పుడైతే సార్టింగ్ ఆర్డర్ అప్లై అవుతుందో అప్పుడు డూప్లికేట్స్ అనేది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. Okay, it will follow like this. Then what is the 0, 1, 2, 3, 4, 5? All these are nothing but technically people call it as an index, or some people says it's a position values. What is the index of 3 in the list means they'll say that as 50. Okay. So if anyone says that what is the value of index 2 in the format of set means they'll say it as a value is 2. Okay. Through index values you can find a index is nothing but an address of this value. Okay, because ఇది డైరెక్ట్ గా ఒకటే ఇచ్చేస్తుంది వాల్యూ దీన్ని హిట్ చేస్తే, బట్ ఇదే దీన్ని హిట్ చేసామంటే చాలా వాల్యూస్ ఇస్తుంది. ఆ చాలా వాల్యూస్ లో కూడా ఏ వాల్యూ పర్టికులర్ గా కావాలి అంటే కనుక వి విల్ గో ఫర్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్, ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కింద వెళ్తాం అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ గో విత్ దిస్ లిస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ దిస్. లెట్ us say for example list of,
Okay, declare a variable. Like this you have to write. You have to take the access of a list. List is a one of the collection variable. Okay, it is a kind of a class. It is a list class. Actually, it's a list class in the Apex. Okay, list is a class. Anyway, coming back, as like you already know, right, how to instantiate an object. You are instantiating an object like this, right? Account A equal to new account, right? Similarly you also try to instantiate a list. Similarly, you can also try to instantiate a list. Okay, similarly you can also try to instantiate a list like this. List of right, instantiate like this, and you technically know it is holding the integer values. This variable is holding the all the integer values, so that's why you have to specify the generic. I'm just giving it as an integer. ఒకవేళ స్ట్రింగ్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాను అనుకో స్ట్రింగ్ అని ఇస్తా. ఒకవేళ అకౌంట్ రికార్డ్స్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నాను అనుకో అకౌంట్ అని ఇస్తా. అంటే based on, again here also you are getting a data type. Any data types ఉన్నాయి మనకి two kinds of data types ఉన్నాయి, primitive and s objective. Primitive అంటే integer, boolean, float, double అలా వస్తుంది. ఓకే, s object అనగానే అకౌంట్, కాంటాక్ట్, ఆపర్చునిటీ అలా వస్తుంది. సో ఇలా. So now this is a variable. This is also variable. Technically both are variables, but this variable holds a single value, and but this variable will holds the multiple values. Ade set lo insert cheyalanko, you can go with like this, set of integer. Okay, integer ila declaration istam list ki set ki. These two are declarations. Okay, now this set is holds the integer. Now this list is also holds the integer. Okay, if you go and observe this, list is also, see these are collections, this is a list. Okay, clicking on the list, give me a second. List class. This is a list class. Okay, this is a kind of a constructor what you have been written here. Here now I want to add a values, so there are some methods are there. I'll talk about the what is a method. Method is nothing but a functionality, behavior. I'll talk that one in specific later. There is a function called, there is a method called add. When you click on add, sorry, when you're using this add, it is accepting the elements. So how you can use means, come here, you put like this, where list dot add of 10. So like this you have to add, like here 5, 20, 50, 30, right, again 5. Right, like this you are adding some values.
to this. Similarly, you can also add a values to a set. So how you can use var set dot add. The add set means it is variable. ఈ వేరియబుల్ లోకి యాడ్ చేస్తున్నా ఎలా ఇలానే యాడ్ చేస్తాం 10 var set dot add of 5 var set add of 20 ఇది 50 ఇది 30 ఇది 5 రెండు ఒకేలాగా యాడ్ చేశాను 10 10 5 5 20 50 30 సేమ్ యాడ్ చేశాను బట్ అవుట్పుట్ మాత్రం ఇలా కనిపిస్తుంది okay because even though when you add what kind of a format it will be the set will automatically do the filterizations like it will apply the sorting order apply cheskoni data line set cheskuntundante 5 comma 10 comma 20 comma 30 comma 50 ఇలా ఉంటుంది ఓకే అది దీన్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటుందంటే 10 comma 5 comma 20 comma 50 comma 30 comma 5 ఇలా పెట్టుకుంటుంది it follows the insertion order here it applies the sorting order and it eliminates the duplicates set always eliminates the duplicates okay this is what we have been discussing now coming back right so let's discuss about some more because in real time we will never hold integers right we will never hold integers we'll never hold strings because real time is something different right so then what again I'm drawing one dabba for you what is this can anyone tell me database exactly so database is having some object right so I can technically say object is in the format of a table whatever it may be okay right so will object will have single records or multiple records exactly multiple records right so I can say this is nothing but record 1 this is nothing but record 2 like this multiple records will be there yesterday you wrote a query to bring a single record into your program you consider this is your program that means this is your Salesforce okay whatever it may be this is your program if you want to bring this record into your program you have written a query SOQL right how you written a query here? Like this like this you have written right this is the object right see this is the query how many records it got here okay it gives only one record if you observe this one will use only one record okay this one is giving only one record file right now you want multiple records right I don't want this one I don't want only one record I want multiple records one second yeah hello yes ఎవరండి ఇక్కడే ఉన్నా వచ్చేసా సీటంలో
Yeah, see, very simple amma. నేనేం చెప్తా అంటే all are Telugu people or Hindi people, English people are there. See, if anyone don't know, understand like the proper English which is coming to me, you can ask me. I can also explain in Telugu very happily. Okay, see, ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఏం చేసాము, ఆబ్జెక్ట్ లో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ లో ఒక రికార్డ్ నే తెచ్చుకున్నాం. ఎలా ఒక క్వరీ రాసి సెలెక్ట్ ఐడి నేమ్ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్ లిమిట్ 1 అని పెట్టాం. కాన్ చూడండి, వీళ్ళు వెళ్ళా అనుకోండి, ఇదే కదా మీ ఆర్గ్ డెవలపర్ కన్సోల్. అర్థం కాకపోతే అడిగేసేయండి, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకే, సెలెక్ట్ రైట్ ఐడి కామా లాస్ట్ నేమ్ కామా ఫోన్ కామా ఫ్యాక్స్. ఏంటివి? కాలం నేమ్స్. ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి కావాలి? కాంటాక్ట్ నుంచి కావాలి అంతే. ఏ ఆబ్జెక్ట్ వద్దు నాకు. ఓకే, అన్ని రికార్డ్స్ కావాలా, సింగిల్ రికార్డ్ కావాలా? ఒక రికార్డే కావాలి, ఏదో ఒక రికార్డ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇట్ గివ్స్ ద సింగిల్ రికార్డ్. ఇదే నిన్న ప్రోగ్రామ్ లో మనకు వచ్చింది. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ రిట్రీవ్డ్ ఎస్టర్డే, రైట్? దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ రిట్రీవ్డ్ ఎస్టర్డే. సరే, ఈ లిమిట్ 1 తీసేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 345 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడు, సింగిల్ రికార్డ్. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సింగిల్ రికార్డ్, హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 345 రికార్డ్స్. నౌ ఎస్టర్డే ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్ ఐ హోల్డ్ దిస్ సింగిల్ వాల్యూ. ఎలా హోల్డ్ చేసావు? చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ దిస్, సెలెక్ట్ ఐడి కామా నేమ్. Someone has chatted me, so I'm not getting anyone getting problem in my audio? Please let me know. No sir, it's clear. Sir, we can hear you. Very good. Then Teja Chaudhary, please rejoin back again. Yeah, so select ID name from, okay, I'll go with the last name comma phone comma fax from contact limit 1. ఇది ఏం చేసింది? సింగిల్ రికార్డ్ ఇచ్చింది. ఓకే, ఐ కెన్ స్టోర్ లైక్ దిస్, సింగిల్ కాంటాక్ట్ record like this. This is a variable. This is a variable, and I have to tell to the system this variable is not a string value, not integer value. దేని మీద అయితే query చేసావు అదే వేరియబుల్, ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇది అంతే, రైట్? ఐఎమ్ సేయింగ్ టు ది సిస్టమ్ దిస్ వేరియబుల్ ఇస్ నాట్ అ నార్మల్ వేరియబుల్, ఇట్స్ అ కాంటాక్ట్ వేరియబుల్. సో ఈ లెవెల్ ఆఫ్ మీకు కోడ్ అంటే ముందు అసలు కోడ్ రాసే ముందు కోడ్ చదవండి. నేను రాస్తున్న క్లాసెస్ చూస్తూ ఫస్ట్ కోడ్ అసలు అర్థం చేసుకోండి చాలు. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే రియల్ టైంలో మీరు చూస్తే చిన్నప్పుడు కూడా మనకు ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్పిస్తారు, రైట్? ఆల్ఫాబెట్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి ఫస్ట్. ఇది ఏ అని ఐడెంటిఫై చేస్తే నువ్వు ఏ అనేది రాయగలుగుతావు, అవునా కదా? రైట్? ఆ ఏబిసి అని తెలిస్తే, ఆ వర్డ్స్ అనేవి తెలిస్తే, నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే తర్వాత ఏం చేస్తావు? వాటితో నువ్వు రాస్తావు, ఏదో ఒక వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తావు. ఆ వచ్చిన నువ్వు వర్డ్ క్రియేట్ చేయగలిగితే ఆ వర్డ్ ని పారాగ్రాఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తావు. ఆ పారాగ్రాఫ్ ని ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఒకటి ఏదో ఒకటి తయారు చేస్తావు, రైట్? సేమ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా అంతే. సో నేనేం చెప్తానంటే, నువ్వు ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్కి వెళ్ళినా కానీ, ఎంత ఇంటెన్సివ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్కి వెళ్ళినా కానీ ఒకటే ఉంటుంది, అదే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. నువ్వు గ్రహించాలి. ఇది ఇంటీజర్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వేరియబుల్, ఈక్వల్ టు 10. ఇక్కడ ఏమైంది? నార్మల్ వాల్యూని ఒక వేరియబుల్లో పెట్టాం. అది ఏం వాల్యూ? ఇది నెంబర్ వాల్యూ, రైట్?
just store the number value in this variable and saying to the system this variable is not a normal value, it is an integer value. Generic type చెప్పాం. ఇది కూడా అంతే. నా దృష్టిలో ఈ రెండు ఒకటే. కోడింగ్ లెవెల్లో డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఫంక్షనాలిటీస్ లో రెండు ఒకటే. ఎందుకంటే ఇది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్, ఇది ఎస్ ఆబ్జెక్టివ్ డేటా టైప్. ఇది జస్ట్ a సింగిల్ వాల్యూ నెంబర్ వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది. ఇది జస్ట్ a సింగిల్ కాంటాక్ట్ రికార్డ్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది. Got it, guys? Now what is my primary goal? I want to hold these 345 contact records in my program temporarily. That is my ultimate goal. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూ హోల్డ్ చేసింది కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం. List of integer int variable list new list of integer, right? ఇదేంటిది ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక లిస్ట్ వేరియబుల్లో హోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఈ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఎలా హోల్డ్ చేస్తానో చూపిస్తాను. వెయిట్ ఫర్ ద టైం. ఓకే, ఇది ఒక లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ వేరియబుల్ లోకి అంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ఎ బ్యాగ్. ఓకే, right, in your childhood, okay, you're holding a bags, like in that bag you're holding textbooks, lunch box, water bottle, whatever it may be. You're holding some particular objects, right? ఎందుకు బ్యాగ్ ఎందుకు చేత్తో పట్టుకెళ్ళొచ్చుగా. వాట్ హ్యాపెన్స్? బికాస్ దేర్ విల్ బి అ డేటా లీకేజ్. లెట్స్ సే బాస్, ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక 100 కాయిన్స్ ఇచ్చా, 100 1 రూపీ కాయిన్స్ ఇచ్చా, 1000 1 రూపీ కాయిన్స్ ఇచ్చా. ఓకే, ఒక బ్యాగ్ లో నీ హ్యాండ్ లో వేసా, ఏమవుతుంది? ఖచ్చితంగా ఆ కాయిన్స్ అనేవి కింద పడిపోతాయి. అంటే దట్ మీన్స్ వాట్? దేర్ విల్ బి అ డేటా లీకేజ్. That is the reason even inside in a programming language also, if you want to deal with a multiple data, we need collections. Collections are nothing but a bag. You are collecting multiple values. Okay, this is the variable what we are having, and I have been given a value here. Technically it's a common general English language. Add em add chestam. First value em undi, 10 undi, 10 యాడ్ చేస్తా. ఈ 10 అనే వాల్యూ దీనికి యాడ్ చేశా. ఈ 10 ఏంటి? ఇంటీజర్, అందుకే ఇంటీజర్ పెట్టా. బ్యాగ్ లోకి యాడ్ చేస్తున్నా. అలా ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 10. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 5, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 20, నెక్స్ట్ 50, 50 తర్వాత 30, 5. సి ఏమైంది? ఈ వాల్యూస్ మొత్తం యాడ్ చేశా. అంతకుముందు సింగిల్ వాల్యూ యాడ్ చేశా, ఇప్పుడు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యాడ్ చేశా. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసే ముందు దీని ముందు ఒక తోక వచ్చింది, ఏంటది? లిస్ట్ అనేది వచ్చింది, రైట్? ఓ మై గాడ్, ఇంటర్నెట్. Yeah, hello, can you hear me now, guys? Guys, can you hear me now? Yes. Yeah, actually internet disconnected. Okay, see, అంతకుముందు ఏం చేశాను? ఒక 10 అనే వాల్యూని యాడ్ చేశా. కానీ ఇప్పుడు 10 తో పాటు 5, 20, 50, 35 అని చెప్పి యాడ్ చేసేస్తున్నాను. ఎన్ని కావాలంటే యాడ్ చేస్తున్నా. యాడ్ చేసే ముందు ఈ ఇంటీజర్ ముందు ఒక తోక వచ్చింది, ఏంటది? లిస్ట్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, వెరీ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్. ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు. ఓకే, ఎక్కువ ఆలోచించి, అందుకే కంపారిజన్ చేస్తూ చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇది అసలు ఈ డేటా ఎలా హోల్డ్ చేస్తుందో మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, సిస్టమ్ డాట్ డీబగ్ ఈ వేరియబుల్ తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెట్టండి, రైట్? ఇది ఉంది కదా,
ఇది వేరే రెండు డీబగ్లు పెట్టారు. రైట్, డీబగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లైక్ system.out.println ఉంటది కదా జావాలో, సేమ్ అలానే డీబగ్ కన్సోల్స్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, okay, here also చూసారా, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓన్లీ పర్టికులర్ కోడ్ ని కాపీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్టెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ హైలైటెడ్ అది మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి సింగిల్ వాల్యూ, ఇక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ వాల్యూస్, రైట్? సో in a real time also we are going to deal with a large volume of data only, not a single records. There is no point of holding a single values. Okay, so definitely you have to deal with the bulkification of a code. That means when you're working on the bulkification of code, you're working on the bulk amount of large volume of data, right? See, Salesforce is very costly, you know it, right? Per edition, like per user, one edition per user, it will charge us like more than of $250, right? So that kind of charges they are holding, right? So definitely, and Salesforce is also supportable to hold the huge GB of data. Okay, right now in a real time, whenever you're using a sandboxes, you can see like 100 GB like that, but in a production it will have more, right? Similarly, definitely, when you're dealing with that much of GB of data, definitely you want to deal with large volume, right? Now coming back, I will cut this one, I'll paste it here, later we'll see. Now this is a single record, right? Now if I want to hold the multiple records, see the variation, same single record aina multiple records aina నువ్వు డేటాబేస్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలంటే కొరి రాయాల్సిందే. కొరి రాస్తా, సెలెక్ట్ ఐడి కామా లాస్ట్ నేమ్ కామా ఫోన్ కామా ఫ్యాక్స్, ఇదే కదా, ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్. Now this query deals with single record because you put a limit 1. If you put limit 2, it will give 2 records. If you put limit 10, it will give 10 records. But I put only 1, right? ఇక్కడ ఏ లిమిట్ లేదు. ఓకే, I have multiple records ఇస్తుంది, రైట్? వచ్చి నన్ను ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్ రికార్డ్స్ వచ్చిందా? ఏ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి? కాంటాక్ట్. సో సిస్టమ్ కి కాంటాక్ట్ అని చెప్పండి, రైట్? మరి ఇది సింగిల్ రికార్డ్ ఇస్తుందా, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఇస్తుందా? మల్టిపుల్ ఇస్తుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు అప్లై లిస్ట్. దానికి ఒక తోక యాడ్ చేయాలి, లిస్ట్. అర్థమైందా? చూడండి వేరియేషన్, సీ ద వేరియేషన్ హియర్, రైట్? సో జనరల్లీ నీకేది తెలీదు, నాకు సింగిల్ రికార్డ్ ఇస్తున్నా మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఇస్తున్నా తెలియదు అనుకుంటే వెళ్ళి లిస్ట్ పెట్టి పెట్టేసి దీని ముందు, ఏం కాదు. ఓకే, అయితే బీయింగ్ ఏ ప్రోగ్రామర్ మనకు తెలియాలి. సో మైట్ బి నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ అ వర్చువల్ మోడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యాడ్. Okay, because if you are in a class mode, definitely I can see all the candidates faces, then I can deal the subject actually. Okay, but anyway, unfortunately it's a bad luck for us. No worries, but I'm giving my 100% efforts to you to make you a better understanding. Okay, so definitely you have to give me the back. You have to put your 100% stuff on the practice, okay, to make me happy first. Okay, so these are very minute small observations. You will become a great programmer. Understand all this stuff, what I'm trying to say. Both are the common,
but it holds a single value. It holds a multiple values. How can you decide by looking into the code? How you can say that it is holding a multiple value? Because you are using a list. That's it. How can you say that this query is giving only the single record? By seeing this limit 1. If it is limit 2, it gives 2 records. If I write like this, what happens? Now let me execute this stuff. Let me execute this too. See, this gives only 1 record, but this one is giving multiple records. See this, it is going on, right? ఇంకా చాలా ఉంది, అది ప్రింట్ చేయలేకపోయింది. ఓకే, ప్రింట్ చేయలేకపోయింది. పర్టికులర్ రికార్డ్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా? పర్టికులర్ రికార్డ్ ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు కండిషన్స్ అప్లై చేయాలి. వెరీ సింపుల్. లెట్ us say ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేస్తా, అండర్స్టాండ్ చేసుకో. ఇది నేమ్, ఇది ఫోన్, ఇది ఈమెయిల్, ఇది సమ్ ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్, కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్. I'll give name like a Sri, phone like a 3456, email ID like sri@ctn.in. For example, there is another employee, Ravi, 1 2 3 4 5, Ravi at june.com. There's another person called Ram. ఓకే, నేను అడుగుతున్న దానికి ఆన్సర్స్ చేయండి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్, custom object, employee. It's a custom object called as EMP, employee object. Okay, how many columns are there? 3. 3 columns are there. Name, Phone, and email. email. Okay, how many records are there? 3 records. 3 records are there. Okay, if I write a query like this, you tell me first. If I write a query like this, how many records it will come? Select ID. ID will come technically, but remove that ID. Name, comma, Phone, from. I'm not going for email. employee, From employee _C. Limit 1. Now tell me how many records it will give? One only record. one record. 1 record. Can you tell me which record is giving? Three. Record. First one. First one or last one or middle one? We don't know, sir. We don't know. We don't know. Only first. Only first one. Last one, I think. Technically, we don't know. Okay. Yes. Technically, we don't know. Okay. But it gives the recent one, which has been inserted. Okay. It gives the recent one. Limit always deals with the recent one, which is created. Okay. Anyway, you came to know it will give a single record. Yes. Okay. If I write like this, select name, phone from EMP _C.
Now, can you tell me how many records it will give? 3 records. All multiple records. 3. All records, Yes. right? This is what we know till now. Yes. నా ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఈ లిమిట్ 1 ఏదైతే ఉందో ఏ రికార్డ్ ఇస్తుందో తెలియదు నాకు. Yes. నాకు మాత్రం ఇదిగో ఈ ravi@zoom.com అనే రికార్డే కావాలి. I want the record specifically from this object. అప్పుడు చూడండి ఎలా రాస్తా అంటే వేర్ కండిషన్ సార్. చూడండి ఎలా డేటాబేస్ ఎలా డీల్ చేయాలో చెప్తున్నా. ఓకే, డేటాబేస్ సెలెక్ట్ నేమ్ కామా ఫోన్ ఫ్రమ్ employee_C. దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది, అన్ని రికార్డ్స్ ఇస్తుంది. ఇలా రాస్తే అన్ని రికార్డ్స్ ఇస్తుంది. అయితే నేను సిస్టమ్ చెప్పాలి, బాస్ ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ ఆల్ రికార్డ్స్. ఓకే, బాస్ ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ ఆల్ రికార్డ్స్, గివ్ ద స్పెసిఫిక్ రికార్డ్ వాట్ ఐ వాంట్. అప్పుడు సిస్టమ్ చెప్పాలి వేర్ name. You have to check where email. Okay, where email you need a specific one, right? Email equal to ravi@zoom.com. ఏమవుతుంది, స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చావు. దిస్ ఇస్ అ కమాండ్, దిస్ ఇస్ అ query command. Mr. Database, please select these 2 fields from this object and don't give me all the records. Please filterize your data with this email like this. So it will give you the specific record. How many records it will give? Only 1. According to this, only 1 record, that is specific record. So this where condition is very, very important. It will come in the normal classes. So మీరు being a programmer, మీరు ఏది చేస్తున్నా కానీ ఒక డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి. ఓకే, డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం, టు బి ఫ్రాంక్. కాకపోతే సైకాలజీ చదువు మీరు ఒకవేళ మీకు లేదు నేను చేయగలుగుతాను అంటే, నార్మల్లీ వేర్ ద రీసెంట్ రికార్డ్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆర్ బాటమ్, ఐ డోంట్ నో. It always sorted with the created dates or last modified dates. Anyway, you understood this one? If you haven't yet, you can ask me now. See, నాకు స్పెసిఫిక్ రికార్డే కావాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫిల్టరైజ్డ్ డేటా కావాలని అడుగుతున్నారు. ఫిల్టరైజ్డ్ డేటా అనగానే బ్రెయిన్ లోకి ఒకటే రావాలి, అదేంటది వేర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కీవర్డ్స్. ఫిల్టరైజ్డ్ డేటా కావాలి అనుకుంటే వేర్ అని వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా మిగతా అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. Now we know that in my program, if I want to bring the particular data records in my program, means I can simply write like this: list of contact right. Every statement must end with a semicolon. You guys understood what I'm trying to say? I can also bring a single record. I can reach through my program, I can reach database, I can request database, I can go to the object, I can bring this specific record related columns. Okay, not only that, I can go and bring all this data into my programs as well. Okay, now question starts. How to get multiple S-object records. So this is everyday practice here, warm-up practice. I believe everyone has done the warm-up practice of 9 yesterday. Today morning. See, class ko వచ్చే ముందు ప్లీజ్ ఎందుకు చెప్తానో అర్థం చేసుకోండి. ఓకే,
చాలా మంది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు అంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ లేక, వార్మప్ ఎక్సర్సైజెస్ లేక మేజర్ థింగ్స్కి వెళ్ళిపోయే లోపలికి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. అలా అవుతుంది మనకి. ఓకే, హౌ టు గెట్ మల్టిపుల్ S object records means you simply go and write like this. Press the contact में ऐसा. Okay. Now let us see. Very interesting thing. Be cautious. Very, very interesting thing. Okay. See how many records it is coming here. We know it's more than of 300 records. I want to touch down all those 300 records. Okay. How to retrieve all S object records and iterate to all those records. Correct sentence lo frame chesta. Wait for the time being. How to retrieve all S object records ante ee query saripotundi. And you have to iterate. That means you have to touch down all those records. That means what I'm trying to say is, listen carefully. See, ఇదేంటిది కలెక్షన్ వేరియబుల్ అవునా? నా దృష్టిలో రెండో ఒకటే, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ int list equal to new Equals to list of integer. ఇది ఇన్స్టాన్షియేషన్. ఒక న్యూ లిస్ట్ రిఫరెన్స్ ని దీనికి ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఈ కొరీ ఆల్రెడీ లిస్ట్ వేస్తుంది, అందుకే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అన్ అరే. ఇలా రాశారంటే మీనింగ్ ఏంటి? అరే అని. ఇలా బ్రేసెస్ పెట్టారంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అరే అని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎలాగో రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్ us see. ఒక ఐడియాలజీ ఉండాలి. ఐడియాలజీ ఉంటేనే కోడ్ రాయగలుగుతాం. నా ఐడియాలజీ ఏంటంటే, ఈ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నా నా ప్రోగ్రాంలో. తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, డాట్ సైజ్. ఇందాక యాడ్ అని వాడారు కదా, అట్లనే దెర్ ఇస్ అనదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ సైజ్. నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇస్ సేయింగ్. అది లెంత్ ఎంత లెంత్ ఉందో చెప్తుంది. అరే లెంత్ ఎంత ఉందో చెప్తుంది. చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయో చెప్తుంది. That's what, Sahu, you have to tell me initially. Okay, I'll go with English. Yes, sir. Yeah, see this is the query what I have been written, and it gives all the data because I didn't apply any bare condition, right? I did not apply any bare condition, so it gives all the data and it stores in this variable. This variable I use dot size. That means it gives the size. How many records it is having right now in this variable? 345 records are there. Not a single record. All contact records. 345 records. Right? Now I want to touch down each and every record in this collection variable. Okay? Coming to this one. I want to touch down each and every record. That means touchdowning of each and every record means it's similar to this one. We know, right? For yesterday also we have written integer I equal to 0, I less than of 10, I plus plus, right? I equal to 0, I less than of 10, I plus plus. What you have done? System.debug. The I value.
And give me a second, guys. Yeah. See this. What I have written. This is a loop actually for integer I assignment condition iteration. First, a value is 0, and 0 is here. It will check the condition. If it is less than 10, yes, it's less than 10. So this statement will execute. Then it goes for the increment or a decrement. Now here what you have to you mention increment. So 0 will become as a 1, and 1 less than of 10 satisfies. Again goes inside like this until 10 times it is going to be satisfied, and when it is dissatisfied, it will come out. So how many times this statement has been executed? Multiple times, right? Similarly, I want to touch down my record, multiple records. 345 records are there. I want to touch down all these things, right? Let's see how I will write. Write like this for. See how simple the code is. You need not to initialize, you need not to check the condition, you need not to increment or decrement. We can technically call it as for each loop. For each record, it will associate. Okay. Remember, what is this? A variable which is holding 345 records, right? Copy that one. Put inside this for. Now I have to say to the system. Right? What is this variable? This variable is holding contact records. So let me associate con. I want to say to the system, what is this con? This con is nothing but a contact. This con is nothing but a contact. Again, I will write, see this one. Understand clearly. Write for. Okay. Write for like this. Copy this variable. This is a query. It gives 345 records, and all those 345 records are available in this collection variable. Assign that collection variable to a for. Put a column. Now I want to deal each and every record. So for that, I declare a variable. You can make it as a con, you can make it as a C or where or whatever it may be. This is also a variable because it is having multiple values. It is also a variable. Now, I want to say to the system, as like you are saying to the system, it is integer contact. Similarly, I want to say to the system, it is holding, because what data it is holding? It is holding the contacts data. So that's why I have to write it as a contact. Now come here. The contact record. Now we are touching down each and every contact record. We are getting each and every contact record. We are iterating each and every. See this, there is a variation in these two for loops. This is a general and this is a for each loop. For each loop means each and every record we are touching. Whatever the records are available in this variable, okay, we are holding that. We are dealing that. Okay. Now let me execute this. See, these are the first for loop. It gives 10 records. See, now we are touching down each and every contact record. Each and every contact record. All those 345 contact records, we are touching down. Okay, people, now you tell me.
You forget about this one. Forget about this one. Forget about this one also. Okay. Coming back. You know about this one, it gives a single record. Now you know about this one, this gives a multiple records. When it is giving a multiple records, I want to touch down this record, this record, this record also. This query is giving 3 records, right? Understanding? This record, this query is giving 3 records. 1, 2, and 3. Now, in my program, I have to open this first record, second record, and third record. How you can do it? Like this. Simple. You put this variable here and assign that to your variable called as a con and deal like this. Simple. Right? See, you're extending, you're evaluating your knowledge. That is a very, very important here. Okay. Now put the basic idea. Now, okay, Shrikant said this. He brought the data of contact into the program and he touched on the each and every record what is available inside a program. Okay, fine. Now, can I do it for an account? Yes. Come here. Select ID, name from account. Now, this query will give all the accounts, right? ID, name. And you will say to the system, it is nothing but a account data. Right? Now, guys, you please tell me, I want to write a similar code. How can I? Now I want to touch down each and every account record. I want to touch down each and every account record. How can I write it? Tell me. Copy this one. Paste it here first. Put colon in front of it. And this is a collection variable. Every record you have to touch down. So put something, whatever the variable name you can. You put A, you put B, or you put my name, whatever it may be. Okay. I just make it as a name. What data this collection variable is holding? You wrote a query on account. So it is holding the account data. So definitely you have to put an account. You got it? This is an account record. You can make it as an A. See this. I'll copy, execute highlighted. So it gives only the account records. You got it, guys? Any doubts? Please ask me, please. These are very sensitive, very, very important. If you are not concentrated on this particular point, no matter. Learning of program. Right? Concentrate. EA also it's a variable only, no? Sorry? Yeah, it's a for account A. Yeah, you can put anything. This is a variable name actually. Okay. Like in integer, sometimes we'll put I, right? Sometimes whatever it may be. What? This is a variable, just a name. You can put anything. Okay, in this program, we are using 2 variables. No, one is account ACC list, and Yes. one is EA. Yeah. Oh. So I can write like. Shall I write like this? See. Okay. Multiple. So you'll get a better understanding. It's a multiple. ACC multiple list means ACC multiple records. Okay.
This is single record. That means what? Each and every record it will come. That means I'll show you. Okay, see this one. Let us say this contact is having 345 records. This single variable is holding. Okay, right? Now I want to iterate each and every record. What happens is every record it will come here. Every record like this. First record, second record, third record until 345 record. Every record will go into this con. Iterates. That means how many times it iterates? It iterates multiple times. 345 times. So that's why I declared as a single variable. This is a multiple variables. This is a list, you are assigning a value here. That's it. So I don't want to make it confused like writing like this, but you go better by like this. Okay. You got a collection variable. In each and every collection variable, I want to get the data. So this is the way how you will get the data. Okay. So this is what I would like to deliver today in this backup session. Okay. Please guys, please complete these 2 backup sessions. Okay. And here you can write something also. How to insert multiple records. How to delete multiple records. These 2 are also very, very important. Okay. These 2 are also very, very important. How you will insert a multiple records here? Let us, I want to insert multiple records of contacts, 10 contact records I want to insert. How you will write? Write like this. For 10 times I have to iterate this. Integer I equal to 0. I less than of 10. I plus plus. So 10 times it will. You know how to insert a contact. Apply the 3 principles. Contact, con equal to new contact. Okay. Con dot last name equal to something. Okay. Right. Every contact you have to be collected it into a collection variable. List of contact. Because there is a limits issue is there. Okay. Watch my video 4 on fundamentals. Right. This is a contact. This is a con list. Now you have to add each and every contact. Now you have to add each and every contact. See, see here. You added 10, 5, 20, 50, 35, but I didn't iterate it. I directly hard coded it. Here I iterated it. I take a help of for loop. Okay. I added all the contacts to this collection variable and supply DML insert con list. This is very, very important. This is the way how you insert a multiple contact records. This is the way how you retrieve multiple contact records and you iterate it. This is the way how you insert multiple records. Similarly, if you want to delete multiple contact records, let us say I will put limit 5. So 5 contacts will be coming into the picture here. And you supply delete
supply this variable here. That's it. Simple, right? You brought 5 contacts and put it into this collection variable and supply that collection variable to this DML operation called delete. A command has been supplied, so it will delete all those 5 records. For insert, you collected all the newly created contacts and new contacts, and you supplied a DML command to be inserted. That's it. See, every day I will put these things in Drive. Okay, I just placed all these warm-up exercises here. You wake up in the morning and try to finish this 14. Okay, with different objects, not with single object. You finish with account, try with opportunity, try with account, try with contact, try with lead, campaign members. You try, get hands-on. You know, what do you mean by hands-on? Okay, okay, hands-on means, okay, get some hands-on coding. Okay, so that's what I would like to deliver on this backup session. Tomorrow, we'll start working on collections with a part of set and map. Okay, set and map. So once we completed a map, then I'm going to apply all this programming stuff into a program. See, till now, I did not explain you what is a class, what is a method, but I explained you what is a variable. All these are nothing but variables here. In these variables, I'm applying the collection variables, for loops, if conditions. I'm just giving some basic fundamentals for the elementary level, all these are. Okay. Okay, that's it for today. I'll upload this video immediately. Okay, it will get by 11:30 sharp. Okay, so because it will take conversion, will take time. Okay, so you can carry forward it. Please be ready for tomorrow. Okay, if you have any questions, you can ask the Sujit or me or Vijay or Prithvi. People are there, you can ask me, but don't give up. Don't give up. Okay, don't give up. And I would like to postpone, no, not postpone, prepone your sessions here. Prepone your sessions means like, I like to take it your sessions at 8:30 in the morning. Okay. So because early morning is very good for us. Okay. So I would like to go for 8:30 in the morning, 8:30 to 9:30, 10. I'll take 1.5 hours. Okay. 1.5 hours. 1 hour will go technically. Okay. Half an hour we'll go for a doubt sections. Okay. Because there is no in physical classes here because of this COVID. So that's what I have been planned. Okay. I'll start session at 8:30. Okay. And we'll finish it at 10. Okay. So 1.5 hour, 1 hour sessions and half an hour your doubt clarification sessions every day. Okay. Thank you guys. And we will touch down in the weekends. Okay, we'll touch down in the weekends, definitely for sure. Okay, Saturday or Sunday. Okay, to cover, some people might not express their doubts. Okay, I want that people also. Okay, so that's the reason we will touch down on Sundays also. Okay. Okay, sir. Thank you guys. Thank you, sir. Yeah. Thank you very so much. Yeah.